Hello students, today's our topic external division, class +1, subject mathematics. Given 2 points A whose coordinates x1 y1 and B whose coordinates x2 y2, to prove that the coordinates of the point P on AB, which divides the line segment in the ratio m1 m2 externally, are given by, that is x equal to m1 x2 minus m2 x1 over m1 minus m2, and y the value y is equal to m1 y2 minus m2 y1 over m1 minus m2. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ A ਅਤੇ B, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ A ਐਂਡ B ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਆ ਜਿਹੜਾ A ਅਤੇ B ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਰੇਸ਼ੋ m1 ਤੇ m2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਾਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, x m1 x2 minus m2 x1 over m1 minus m2, y is equal to m1 y2 minus m2 y1 over m1 minus m2. Now let us start. Prove. P R double O F. Proof. Proof. A x1 y1 and B x2 y2 be the given points. Be the given points. जो साडे कोले A ਅਤੇ B ਆ ਉਹ given points ਆ. Let us A and B in the xy plane. A the coordinates of A x1 y1 and B the x2 y2 and point P the coordinates both x and y, which we want to be find. भी इन्ने होनी चाहिए ਉਹਦੀ values. Let P be the point, P x y be the point which divides the line segment AB in the ratio m1 m2. So PA over PB is equal to m1 over m2. Consider it a 1. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ, equation number 1. Now from A, B and P, from points A, B and P, draw lines parallel to y axis meeting
meeting in C, D and let us Q to X axis. ਅਸੀਂ A, B ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ Y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾइन किया ड्रॉ कर देंगे। ਅਸੀਂ किया लाइन्स किया ड्रॉ कर रहे हैं। फ्रॉम A लाइन ड्रॉ कर देती, मीटिंग एट पॉइंट C ऑन X एक्सिस। सिमिलरली B तो A पॉइंट ते D ते एंड फ्रॉम P तो that is a Q। ये ऐसी लाइन्स किया ड्रॉ कर दिया। नाउ थ्रू P इस पॉइंट तो टूवर्ड्स X एक्सिस मीन्स पैरेलल टू X एक्सिस असी लाइन किया ड्रॉ करांगे। नाउ थ्रू P पॉइंट draw lines parallel to X axis through P, draw lines parallel to X axis। मैं कर रहा ड्रॉ लाइन, लो लाइन ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू X एक्सिस, मीटिंग at suppose E and let us say R, meeting at E and R on CA and DB both produced in E and R say respectively। C एंड ए नूं असीं प्रोड्यूस्ड करता अगे बढ़ाता एंड सिमिलरली डी बी नूं करता प्रोड्यूस E and R। Let us suppose that point E and R। Now look at see triangle AEP and BRP are similar triangles। Why similar? साढ़े को जो ट्रायंगल है AEP BRP ये सिमिलर नहीं। Why these are similar? Because P angle P दोनों in both of the triangles दोनों ट्रायंगलों के विच की है कॉमन एंगल P। Similarly this angle E angle R 90 डिग्री। सो बाय एंगल प्रॉपर्टी साढ़े को वो ट्रायंगल्स की हो गया सिमिलर हो गया। नाउ ट्रायंगल्स PEA and PRB are similar।
if the triangles are similar, corresponding ratio of the corresponding sides are equal. So EA over RB is equal to AP over PB equal EP over RP. Now PA over PB, that is M1 over M2. So put the value of PA over PB from equation number 1. So that is M1 over M2 equal to EA over RB equal to EP over RP. Now that is equation number 2. Now first of all we take the first two terms and then the last two terms. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ A ਤੇ B. P ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, M1 M2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਫਰੋਮ A B P ਤੋਂ ਅਸੀਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ C T ਤੇ Q ਤੇ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੋਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ CA ਨੂੰ ਤੇ DB ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ E ਤੇ R ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PEA PRB ਸਿਮੀਲਰ ਨੇ. ਕਿਉਂ ਸਿਮੀਲਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ 1 ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕੀ ਆ, R ਤੇ E ਤੇ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ. ਸੋ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਮੀਲਰ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਇਕੁਅਲ ਆ AP ਓਵਰ PB ਜਾਂ PA ਓਵਰ PB. ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, M1 ਓਵਰ M2, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਸੋ now we will proceed. Now students, taking the first two terms, that is our equation number 2. Taking first two terms, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ that is M1 over M2 equal to EP over RP. Now we want to find the value of EP over RP. EP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ and RP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ. Now let us see the figures in the diagram. EP is equal to CQ. EP equal to CQ. ਜਿਹੜੀ EP ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, CQ ਦੇ. Now CQ is equal to CQ the value. How we will find the value of CQ? OQ minus OC, that is OC, and OQ is this. CQ OQ minus OC. CQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ O to Q, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਗਿਆ OC ਕੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ that is minus OC and it comes OQ that is X minus OC that is X1. So it comes X minus X1.
Now RP, value of RP. RP is equal to DQ. DQ, the value of DQ, DQ, OQ, whole length OQ minus OD. OD is equal to OQ, that is X, OQ X minus OD X2, X2, and it comes X minus X2. Now put the value of EP and RP. M1 over M2 is equal to X minus X1 over X minus X2, which comes cross multiplications. M1 X minus X2 equal to M2 X minus X1. Now multiply these terms. M1 X minus M1 X2, M2 X minus M2 X1. Now here is X, here is X. Transpose this on left hand side and this one on right hand side, and it comes M1X minus M2X equal to, this term goes on the right hand side and sign is positive, so M1X2 minus M2X1, taking X common, X M1 minus M2 is equal to M1X2 minus M2X1 over X is equal to M1X2 minus M2X1 over M1 minus M2. So we have proved the value of X is equal to M1X2 minus M2X1 over M1 minus M1 minus M2. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ EP ਐਂਡ RP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, X ਟਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, X ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M1 ਮਾਈਨਸ M2 ਨਾਲ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। X ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M1 ਮਾਈਨਸ X2 minus M2X1 over M1 minus M2. Now students, we find the value of y. So taking last two terms, first and the last term, that means M1 over M2 equal to EA over RB. Now we want to find the value of EA and RB. EA equal to EA is equal to EC minus AC. EC minus AC. सानू EA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। EA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹੋਲ ਲੈਂਥ EC ਮਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ AC। ਨਾਓ EC ਜੋ ਆ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ, PQ ਦੇ। ਸੋ that is PQ minus AC. Now PQ, that is Y, minus AC, Y1. So EA is equal to Y minus Y1. Similarly RB, whole length RD
minus BD, but RD equal to PQ. RD equal to PQ de minus BD, and PQ is again Y minus BD is Y2, so Y minus Y2. Put the value of EA and RB, so it comes M1 over M2 is equal to Y minus Y1 over Y minus Y2. Cross multiplications, M1 Y minus Y2 equal to M2 Y minus Y1. Multiply M1 into Y, M1Y minus M1Y2 equal to M2Y minus M2Y1. Now, taking Y terms left hand side and remaining term on the right hand side. So it comes M1Y minus M2Y equal to, this goes on the right hand side positive, M1Y2, it becomes positive on the right hand side, minus M2Y1. Taking Y common, Y M1 minus M2 equal to M1 Y2 minus M2 Y1. Now divide both sides by M1 minus M2 and it becomes Y is equal to M1 Y2 M2 Y1 over M1 minus M2. So we have proved the value of x and y if a point P divide externally line segment AB in the ratio A and B. So ਅਸੀਂ ਇਹ prove ਕਰਤਾ ਵਾ. I hope you like this video. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, and thank you so much for watching.